वेलकम टू आवर शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज। यहाँ पर मैं आप सबको एक पटना हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेस पे लीगल डिक्टेशन प्रोवाइड करूँगा। डिक्टेशन डुअल स्पीड पे है। पहले इसकी स्पीड होगी 110 से 120 के बीच में, पुनः सेम डिक्टेशन की स्पीड होगी 100 से 110 के बीच में। सो आप सब दोनों डिक्टेशन लिखें। ओके, सो बी रेडी। 5 सेकेंड रिमेनिंग। स्टार्ट। मिस्टर S.K. Gambhir, learned counsel appearing on behalf of the respondents, on the other hand, would submit that the parties to the agreement proceeded on the basis that the deed of sale was to be executed by the legatees and not by the original defendant in his capacity as executor. Stop. The learned counsel would contend that it is one thing to say that in terms of sections 211 and 307 of the Indian Succession Act, a right of the executor of the will to alienate the property of the testator is absolute, but in the instant case, the original defendant did not exercise his right as an executor but only as one of the legatees. Stop. Mr. Gambhir would urge that, having regard to the fact that in the agreement of sale dated 4/12/1979, a stipulation was specifically inserted at his instance that the same was subject to rectification by other co-heirs, no concluded contract was arrived at, and in that view of the matter, the suit for specific performance was not maintainable. Stop era. Mr. Gambhir would further submit that the materials brought on records by the parties would clearly demonstrate that the said rectification was inserted not for the benefit of plaintiff number 1 at all. Stop. Mr. Gambhir argued that the sequence of events would clearly demonstrate that plaintiff number 1 took undue advantage of his position as a tenant as also a practicing advocate. Stop. The learned counsel pointed out that in view of the provisions of the Karnataka Rent Control Act, the rent controller had the absolute jurisdiction to induct a tenant as and when a tenanted premises is vacated. Stop. It was pointed out that plaintiff number 1 legal advice was sought for by the said defendant as to how to prevent such action on the part of the rent controller. Stop. At that time, he was advised that in the event an agreement of sale is executed, such a contingency can be avoided. Stop. Para. The learned counsel, however, considered that the High Court may not be correct in its view that although the legatees had already been brought on record on the death of the original defendant, it was obligatory on the part of the plaintiffs to approach the district judge with a prayer to appoint another executor in his place. Stop. The learned counsel supported the judgment of the High Court as regards its refusal to exercise of discretionary power in terms of section 20 within bracket 2 of the Specific Relief Act, 1963. Stop. Our attention has been drawn to the fact that in the suit for specific performance of the contract, the other respondents herein filed an application for getting impleaded as parties, but the same was rejected. Stop. A revision application filed by the respondents was also dismissed by the High Court, observing that they were free to file a suit for partition, keeping in view that the decrees passed in the partition suit, may not be equitable to grant a decree for specific performance of the agreement of sale. Stop. ओके, यहाँ पर आपका ये डिक्टेशन जो है 110 से 120 के बीच में जो है समाप्त हुआ है। अब इसी डिक्टेशन को मैं पुनः डिक्टेट करूँगा, जिसकी स्पीड थोड़ा सा स्लो होगी, जो कि लगभग होगी 100 से 110 के बीच में लगभग मैं इसे जो है फ्लैक्चुएट करूँगा। तो यदि आप जो है ये डिक्टेशन नहीं लिख पाए हैं तो आप 100 से 110 के बीच में लिखने का प्रयास करें। यहाँ से आपकी आउटलाइन जो है वो थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगी यदि आपका 120 वाले मैटर में छूट गया है। ओके, और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं और लगातार ये बैच जो है चल रही है महीनों से,
कई बच्चे जो है इसमें जुड़े हैं, वो सब जो है इसका फ़ायदा ले रहे हैं। आप भी जो है इसमें जुड़ करके आने वाले जो भी एग्ज़ाम हाई कोर्ट से संबंधित हैं उसका आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और डिक्टेशन हमारे पेड क्लास में ले सकते हैं। इससे संबंधित जो भी जानकारी है मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे अक्सर जो है पोस्ट करता रहता हूँ। फेसबुक ग्रुप भी है इसी नाम से, शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज, वहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे संबंधित जो भी लिंक है मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से भी आप जो है जुड़ जाएँ। और यहाँ पर भी मैं आपको नंबर बता देता हूँ 9125990809 9125990809। इस नंबर पे आप में व्हाट्सअप करके जो है इससे संबंधित जो भी जानकारी पेड क्लास की है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके। और इस पेड क्लास में जो है शाम को बैच चल रही है 8 बजे से और सुबह जो है 8 बजे से, तो जिसमें आपको सुविधा लगे उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। शाम की बैच जो है ज़्यादा अथेंटिक इस वजह से है क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो है डिक्टेशन इलाहाबाद और पटना दोनों के बेस पे बोला जा रहा है, और सुबह की जो बैच है उसमें ज़्यादातर डिक्टेशन जो है वो पटना हाईकोर्ट के बेस पे बोला जा रहा है। ओके, तो आपको जो सुविधा लगे उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और भी जो संबंधित जानकारी है आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक पे आप जुड़ करके वहाँ से भी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब आप इस डिक्टेशन को जो है थोड़ा सा स्लो स्पीड पे लिखेंगे। मैं इसे डिक्टेट करने जा रहा हूँ, आप सब पुनः जो है रेडी हो जाएँ। जो भी आउटलाइन वगैरह दिक्कत होगी आपको पेड क्लास में अक्सर नहीं रेगुलर बताया जाता है, तो आप सब उससे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आप जुड़ करके प्राप्त करिए। ओके, सो आप सब रेडी हो जाएँ पुनः। 5 seconds remaining. Start. Mr. S.K. Gambhir, learned counsel appearing on behalf of the respondents, on the other hand, would submit that the parties to the agreement proceeded on the basis that the deed of sale was to be executed by the legatees and not by the original defendant in his capacity as executor. Stop. The learned counsel would contend that it is one thing to say that in terms of sections 211 and 307 of the Indian Succession Act, a right of the executor of the will to alienate the property of the testator is absolute, but in the instant case, the original defendant did not exercise his right as an executor but only as one of the legatees. Stop. Mr. Gambhir would urge that having regard to the fact that in the agreement of sale dated 4.12.1979, a stipulation was specifically inserted at his instance that the same was subject to ratification by other co-heirs, no concluded contract was arrived at, and in that view of the matter, the suit for specific performance was not maintainable. Stop para. Mr. Gambhir would further submit that the materials brought on records by the parties would clearly demonstrate that the said restriction was inserted not for the benefit of plaintiff number 1 at all. Stop. Mr. Gambhir argued that the sequence of events would clearly demonstrate that plaintiff number 1 took undue advantage of his position as a tenant as also a practicing advocate. Stop. The learned counsel pointed out that in view of the provisions of the Karnataka Rent Control Act, the rent controller had the absolute jurisdiction to induct a tenant as and when a tenanted premises is vacated. Stop. It was pointed out that plaintiff number 1 legal advice was sought for by the said defendant as to how to prevent such action on the part of the rent controller. Stop. At that time, he was advised that in the event an agreement of sale is executed, such a contingency can be avoided. Stop para. The learned counsel, however,
considered that the High Court may not be correct in its view that although the legatees had already been brought on record on the death of the original defendant, it was obligatory on the part of the plaintiffs to approach the district judge with a prayer to appoint another executor in his place. The learned counsel supported the judgment of the High Court as regards its refusal to exercise of discretionary power in terms of Section 20 within bracket 2 of the Specific Relief Act, 1963. Our attention has been drawn to the fact that in the suit for a specific performance of the contract, the other respondents herein filed an application for getting impleaded as parties, but the same was rejected. A revision application filed by the respondents was also dismissed by the High Court, observing that they were free to file a suit for partition, keeping in view that the decree passed in the partition suit, may not be equitable to grant a decree for specific performance of the agreement of sale. ओके, तो ये डिक्टेशन जो है आपका लगभग 100 से 110 के बीच में ही समाप्त हुआ है। मैं इसका स्पीड जो है जो भी होगा मैं मेंशन कर दूंगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और कोशिश करें यदि शेयर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि आपको डिक्टेशन सही लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट भी करिएगा, क्योंकि उससे हमारा भी मोटिवेशन होता है। क्योंकि आप डिक्टेशन वगैरह लिख लेते हैं और उसमें आप कुछ भी प्रतिक्रिया देते नहीं तो फिर हमको भी लगता है कि कोई ज़रूरत लग रहा है नहीं। बस लोगों को जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए और वो भी कुछ करना नहीं चाहते, तो हम भी आपसे थोड़ा बहुत आस्पेक्ट रखेंगे कि आप भी जो है कम से कम लाइक कमेंट जो है जो भी प्रतिक्रिया होगी आप पॉजिटिव प्रतिक्रिया उसे आप जो है ज़रूर यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन यदि आप पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर जो है ज्वाइन करके आप जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।